A Renaissance composer is concerned with the music itself, whereas a Baroque composer is only concerned with the audience. Композитор эпохи Ренессанса занят, собственно, музыкой, в то время как в центре внимания композитора эпохи барокко аудитория. And this is, of course, the same for the performer. То же самое касается и исполнителя. Yeah? Now, today we have to tackle a closely related subject. Сегодня мы поговорим о предмете, тесно связанном с вышесказанным. Because if I say that in Renaissance music already the correct expression of affections is important, you have to understand that for a Renaissance composer, the affection was So I will start again. If I say that for a Renaissance composer, the expression of the affections was already important, you have to understand that this idea originated in an era where there is, for 90%, only vocal music. Вы должны помнить, что когда я говорю, что для композитора эпохи Ренессанса теория аффектов уже была очень важной, в 90% я говорю о вокальной музыке. The Renaissance is not a period yet in which there is an independent instrumental music. В эпоху Ренессанса еще не было независимой инструментальной музыки. So even the instrumental music that was played was primarily vocal music. Даже та инструментальная музыка, которая исполнялась, обычно происхождение была вокальным. This is all the more apparent in the fact that for a Renaissance composer, the affection, the only place where an affection was to be found, is in the text. И очевиднее тот факт, что для композитора эпохи Ренессанса аффекты содержались исключительно в тексте. In other words, to say that for a Renaissance composer, the expression of affections is already important is the same as to say that it is that what is important is the expression of the affections within the text. Поэтому, когда я говорю, что для композитора в эпохе Возрождения аффекты играли значительную роль, это значит, что я говорю об аффектах в тексте, выраженных в тексте. And from there, it's only a very small step to So what we see in the 16th century is that there is a gradual, from the beginning of the 16th century already, a gradually growing of music towards oratory. В XVI веке музыка постепенно растет, развивается в сторону оратории. So the new element in Renaissance music is the fact that the music is not just speculative, it's not just dealing with mathematical proportions and with the universe, but it's also dealing with the affection, which means emotion, which means that what is expressed in a text. Музыка больше не является абстрактным размышлением, математическим рассуждением на основе законов природы. В центре музыки объектом внимания становится аффект и то, что происходит в душе у человека. In other words, whereas in the late Middle Ages or even in the 15th century, for a major part, composers would compose a composition on which the text is Ascendendit Jesus in Caelum, Jesus goes to heaven, and you would find a melody of Ascendendum Jesus in Caelum, would be a very normal way of composing in the 15th century. But in the 16th century, it becomes important to say Ascendendit Jesus, to make really an illustration in the music of the meaning of the word. Если в позднем средневековье, даже в 15 веке композиторы, сочиняя музыку, Иисус возносится на небеса, использовали первый тип музыкальной фразы, во втором, в начале эпохи барокко фразы становятся короче, чтобы показать этот переход. And these are devices, the use of such a text painting, as it were, were closely related to devices that existed already in oratory. Эти изобразительные средства, инструменты, которыми овладел художник, достаточно тесно связаны с изобразительными средствами, которые уже имелись в оратории. Yeah. Also, in order to as I told you yesterday, constructions such as when I want you to be silent, instead of just saying I want you to be silent, I make gradatio, be silent, be silent, I tell you to be silent. This is also a rhetorical device that people already knew. Я вчера приводил вам пример, когда я прошу аудиторию замолчать,
чтобы максимально эффективно добиться своей цели, я применяю градацию. Moreover, rhetorics and oratory was one of the major study items in the medieval curriculum. Который уже имелся в риторике. Более того, риторика и оратория были одними из основных предметов в учебном плане. In other words, I told you that the medieval curriculum, the educational curriculum, consisted consisted of what we now know as the Septem Artes Liberales, the 7 free arts, and these contained 4 mathematical and 3 speech arts. Более того, программа средневековых школ включала 7 так называемых свободных искусств, из которых 4 были математические дисциплины и 3 связаны с искусством речи. At this point, it's maybe interesting to write those 7 free arts down, that you have an idea of how it was organized. Может быть, вам интересно будет записать эти 7 свободных названий 7 свободных искусств, чтобы понять, как это было организовано. It's maybe good that we both write something in the book, or if you write the Russian translation next to my Latin terms. The first group of 4 mathematical arts was called the quadrivium. Первая группа, называвшаяся квадривиум, из 4 математических искусств. Which meant just the group of 4. Квадривиум означает группа из 4. So we can maybe write this. No, yes, in this one. And this consisted, these were the mathematical arts, and these consisted of arithmetica. Группа состояла из 4 искусств, включала в себя арифметику, musica, музыку, geometria, геометрию and astronomia. и астрономию. As I told you, you can see that music belonged to the mathematical courses. It dealt not with what we now call music. It dealt with the proportions of, or that are present in the universe. Как видите, музыка не относилась к искусствам речи, относилась к естественным пропорциям, существующим в Вселенной. The spoken art, or what was called the artes dicendi, Оставшиеся 3 искусства назывались искусство речи. were grouped in the last group of 3 courses that was called trivium, the group of 3. И объединены были в тривиум, группу из 3 элементов. The first one in that was grammatica. И первый из этих элементов грамматика. The second was rhetorica. Второй риторика. And the last one was dialectica. И диалектика. The basic idea behind this in the Middle Ages was that in the quadrivium you found out as a student how things were, how the important things were in the world, and with the trivium you learned how to transmit this knowledge to other persons. Идея средневековой Европы была такова: изучая квадривиум, вы знакомились с устройством мира, а изучая тривиум, студенты постигали навык передачи этих знаний другим. What we see now is that during the 16th century, under humanist influence, the place of musica is going to take up the sort of the connection, is going to bridge or is going to move in between the group of the quadrivium and the trivium. В XVI веке, благодаря влиянию гуманистов, музыка изменяет свое положение и находится как бы между, на стыке тривиума и квадривиума. Musica will keep its
basic mathematical nature, but it will also, in the study of musica and in the study of practical music, we will see that the emphasis is more and more going to be on rhetorics and text expression. Музыка сохраняет свое положение в качестве науки, работающей по точным законам, но в то же время все более и более важным становится в ней те выражения, стилистические выражения, которые есть. In other words, what we will call musica retorica in the 17th century is going to be a combination of musica speculativa, the mathematical music, with musica retorica, in fact, the rhetorical music. И то, что в 17 веке называлось риторической музыкой, на самом деле было смесью музыки спекулятивной, музыки размышления и собственной риторической музыки. Yeah? The whole art of oratory was already known from antiquity and used every day, for example, in the court of law. Искусство оратории, ораторское искусство было известно в Европе со времен античности и использовалось каждый день, например, в судебных процессах. Now, it is only in the 18th century that all the principles from oratory, from real rhetorics, speech rhetorics, were applied to music, but I'm never going to give you, first of all, this full scheme of, so it's historically it's not in the right order, but I'm going to give you first the full scheme of the whole rhetorical process as it was applied then ultimately in the 18th century. Риторика использовалась применительно к музыке уже довольно поздно, и только в XVIII веке все законы риторики были применены к музыке. И я поговорю об этом позже, хотя это хронологически неправильно. So we're going to make a little leap in history here. In the beginning, only in the 16th century, only aspects of oratory, of rhetorics were already applied to music. It's only in the 18th century that everything was applied. В 16 веке только отдельные принципы ораторского искусства применялись к музыке, только в 18 веке все они были применены. And if I say everything, to what do I refer? I refer to the school of rhetorics as it was written down and practiced already in the 2nd century in Roman times. И когда я говорю о всех принципах риторики, я имею в виду римскую школу, которая существовала уже во II веке. The two authorities for everything concerned with rhetorics are two Romans. Два основных авторитета по всем вопросам, связанных с риторикой, два римских философа. And yeah, in fact, two speakers, two important speakers and politicians from Rome. На самом деле, два оратора, два римских оратора, два политика. The first one is Marcus Tullius Cicero, or Cicero. Первый из них Марк Туллий Цицерон. 1st century before Christ. Живший в первом веке до нашей эры. And the second one is Marcus Fabius Quintilianus. Второй из них Марк Фабий Квинтилиан. Do you know how to write Quintilianus? Quintilianus. Quintilian. Quintilian. 2nd century after Christ. Второй век нашей эры. Sorry, second half of the 1st century. Извините, вторая половина первого века нашей эры. Quintilianus has written a fantastic and enormous book called, well, we do not know how it was originally called because history has transmitted it in different forms, but it's called something like Institutiones Oratoriae. Квинтилиан написал замечательную книгу, как она на самом деле называлась, мы не знаем, поскольку она дошла до нас в разных формах. Предполагается, что она называлась «Установление ораторского искусства». And this book served as a training book, as it were, for lawyers who had to speak or politicians who had to speak in public. Эта книга служила своего рода учебником для юристов и политиков, которым приходилось выступать публично. It is important to know that nothing has been ever added to that. This art is complete and was already established in the 1st century after Christ. Больше никаких добавлений, дополнений в это учение не вносилось. То есть искусство сложилось уже во второй половине первого века нашей эры. Even if you listen at the famous speeches of important political figures in 20th century history,
from all kinds of, ranging from Martin Luther King over Joseph Stalin, over Adolf Hitler, over Mussolini. If you listen at them all, you will see that they still use the principles that were laid down in the first century after Christ. Искусство это не менялось. Если послушать речи выдающихся политиков 20 века, будь то Мартин Лютер Кинг, или Муссолини, или Гитлер, или Иосиф Сталин, они используют те же принципы, которые были сформулированы в первом веке нашей эры. It is actually interesting because lots of those speeches are recorded even on LP or on tape also. It is really interesting to listen at these speeches and to analyze them. Эти речи на самом деле слушать очень интересно, поскольку многие из них записаны на виниловые диски или на пленке. The instituciones oratoria were rediscovered in 1416, and to give you just an example how popular this book became, only in the 17th century there were more than 80 reprints of the book. Институционность оратория была вновь открыта в 1416 году, и чтобы продемонстрировать вам, насколько популярной стала эта книга, к 17 веку уже было 70 переизданий. Can you imagine that? This is almost every year somebody is printing and translating, of course, the book somewhere in Europe. То есть практически каждый год книга издавалась и, естественно, переводилась в Европу. In the 17th century, 1700 years after it was written. В 17 веке, 1700 лет спустя, после того, как она была написана. So this was, of course, used as part of the educational curriculum, and people knew this art. Это искусство использовалось как часть в учебном процессе, и люди были знакомы с этим искусством. Here it's important to make a leap to German music and to German education as a whole. It is especially in the Lutheran Lateinschule, what we call the Lateinschule, so the Latin school, the typical German model of that this book was studied heavily, because much more than in Catholic services, the preacher in Lutheran and Protestant services had to deliver a speech and to convince the people. Теперь мы с вами совершим скачок, окажемся, географический скачок, окажемся в Германии. Именно здесь, в так называемых Lateinschule, латинских школах, эта книга изучалась с особым тщанием, поскольку в отличие от католической церкви, лютеранской или протестантской церкви, священник должен был произносить речь, таким образом убеждая свою паству. More than every other music in the Baroque period and in the late Renaissance period, German music is going to be the rhetorical music par excellence. И более чем немецкая музыка 17 века является риторической музыкой более чем любая другая музыка из периода. The major difference between, and let's now speak just of Baroque music because that was what we have been focusing on before. The major difference between, say, German Baroque music and Latin and Italian or French Baroque music is the fact that German Baroque music is embedded in a thorough knowledge of rhetorics. Основная разница между немецкой барочной музыкой и французской и итальянской музыкой заключается в том, что немецкая музыка эпохи барокко основывается на глубоком и тщательном изучении риторики. That does not mean that French and Italian music was not rhetorical, because of course it was in the first place effective as every Baroque music was, and therefore it was based on word expression. Это вовсе не значит, что французская или итальянская музыка не была риторической, поскольку она основывалась на, она выражала чувства и основывалась на словах. But the big difference is that, at least if we compare now Germany and Italy, just leave out France for a minute. Большая разница, если мы посмотрим на Германию и Италию, оставим на минутку Францию. That in Italy, if you wanted to study text expression, and if you wanted to study how you could do that the best as a composer or as a performer, в Италии, если вы желали изучать выразительные средства и как композитор может максимально выразить ту или иную идею. I will phrase it differently. If a student, a music student, asks the same question in the 17th or the 18th century in Germany and Italy, and the question being,
how can I become expert in rhetorics? Если бы, я по-другому сформулирую свою мысль, если бы в 17-18 веке студент в Германии или в Италии задал вопрос, как я могу стать специалистом в риторике, the answer in Germany would be, well, go to school and study Quintilianus. В Германии ему бы ответили, отправляйся изучать Квинтилиана. In other words, go study with the rhetoricians. Пусть твоими профессорами будут риторики. The same answer, the answer in Italy would be, go to the marketplace and look how sellers do their job. В Италии ему бы ответили, отправляйся на рынок и посмотри, как торговцы делают свою In other words, you are not going to study with the rhetoricians, but you are going to study with the orators. Твоими учителями будут не риторики, а настоящие ораторы. You will not study a treatise, you will not study a science, you will study a practice in Italy. Ты не будешь изучать трактаты и науку, ты будешь изучать практику. Yeah? This is the major difference. There is not one single Italian treatise on rhetorics in the entire history. За всю историю не было написано ни одного итальянского трактата по риторике. Oh. Excuse me. Oh, where is it? I have to take this phone call, just one, because it's my problem. My wife was arriving. Just a minute. Для понимания немецкой музыки очень важно понимать следующее. Немцы считают, можно научиться абсолютно всему. If you want to become somebody, if you want to know something, if you want to be proficient in something, you have to work hard and study thoroughly. Если вы хотите изучить что-либо, если вы хотите стать специалистом в какой-либо области, нужно учиться и учиться с усердием. I have never found in any German treatise the word talent. Ни в одном из немецких трактатов не упоминается слово талант. You study your craft and then you can do it. Вы изучаете свою специальность, и после этого вы можете делать. In Italy, on the other hand, if you don't have a basic talent, forget it. Итальянцы считали, что если у вас от природы нет таланта, нужно просто забыть об этом. So this is a major difference, and you can see that also in the application of rhetorics in music, that in Germany it becomes a well-elaborated science and study object, whereas in Italy it remains an important but very, very vaguely defined concept. Поэтому в Германии это превращается в науку с определенным законом правил и изучаемых дисциплин, в то время как в Италии эта концепция остается популярной, но очень слабо определимой. For Germans, the key word is theory. For Italians, the key word is practice. Для немцев ключевое слово теория, для итальянцев ключевое понятие практика. Yeah. Now, for France, we do not know exactly. Для Франции мы не знаем языка. As I have told you, all music, practically all important music, is court music. Как я сказала вам вчера, практически вся важная музыка – это музыка, исполнявшаяся при дворе. And in the light of the fact that spoken drama was so important in France, и поскольку устная драматический театр играл такую важную роль во Франции, French Baroque music is also really rhetoric. Французская барочная музыка в высокой степени риторична. But there were never any treatises printed. Но там никогда не публиковались трактаты. For the very simple reason that the music business was primarily at court and stayed within those circles, so there is no need for any printed treatises on that. По простой причине риторическая музыка в основном исполнялась при дворе, продолжала исполняться в этом кругу, поэтому просто не возникало нужды в каких-либо печатных изданиях. Yeah, is that clear from the beginning? Это понятно с самого начала. Because we have defined the French and the Italian style. There were questions about German music. Well, this is one of the major differences. German music is much more embedded in theory and is much more built upon rhetorics. Мы говорили о французском и итальянском стилях, был вопрос о немецкой барочной музыке. Для немцев важно понимать, что эта музыка целиком основывающаяся на теории и тесно связана с риторикой, с наукой. This does not mean that Italians did not study Quintilianus.
Это вовсе не значит, что итальянцы не изучали квинтилиану. But musicians who would compose and play music were in Italy not the same kind of people who would study quintiliano. Но композиторы, исполнители, музыканты в Италии, в общем-то, не относились к тому типу людей, которые стали бы изучать квинтилиано. It's very difficult to find Italian musicians who have had a proper humanist education. Очень трудно найти итальянского музыканта, который получил бы достойное гуманистическое образование. There are very little exceptions. Есть очень небольшие исключения. Agostino Stefani, for example, is an important exception. Важное исключение Агустино Стефани. All the other composers came from the practice, from the craft. Все остальные композиторы начинали как практики. In Germany, however, the composer was the one that came from a Lateinschule. В Германии все выдающиеся композиторы в свое время посещали латинские школы. You understand what I mean and what the major difference is? Вы понимаете, что я имею в виду и в чем принципиальная разница. Let's now turn back to rhetorics and let's have a look at what are the major things that Quintilianus writes about rhetorics. So he's not writing on music, he's writing about speech. That's important that you know that now, that what we are going to write on the blackboard is not yet about music, but it's Quintilianus who gives you the school how to deliver a good speech. Теперь вернемся к риторике Квинтилиану. Я хотела бы напомнить, подчеркнуть, что Квинтилиан писал об ораторском искусстве, о языке, а не о музыке. И то, что мы будем писать, опять же, относится к языку. And maybe this is important that you write this down. Я думаю, что полезно будет записать. First, the whole rhetorical process is a process in 5 distinct phases, in 5 distinct stages, if you want. Во-первых, весь риторический процесс можно разделить на 5 отчетливых этапов. Yeah? The first steps you can call them also. Можно назвать их шагами. Первый шаг. The first step is called inventio in Latin, and I'm going to give you the Latin names so that you can write both Latin and, because these are the official names, then you can write the translation afterwards. Я сегодня предложу вам итальянские названия, латинские названия, поскольку это официальные названия. Вы можете записать и латинское, и русский вариант. So the first step is called inventio in Latin, which means invention. It's the step in which the speaker wonders, what am I going to say? Так, инвенция, изобретение, оратор решает, что именно он собирается сказать. Now, you could say, what am I going to say? Is that an important question? Because if you have to deliver a speech, you know immediately what you're going to say, because the fact that you have to deliver a speech is probably also giving you the theme of the speech. Казалось бы, вопрос это не слишком релевантен. Если оратор желает произнести речь, то неужели не естественным из этого вытекает предположение о том, что он знает, что он хочет сказать, поскольку ситуация, в которой он должен сказать речь, как правило, содержит и предмет его речи. But of course, this is not true for professional speakers. Что совершенно не соответствует истине для профессиональных ораторов. A professional speaker has to deliver a speech tomorrow at court to defend some peasant who has lost a piece of land and he's even not involved with that problem, but yet he has to defend that person. Профессиональный оратор должен, например, выступать завтра в суде, чтобы защищать какого-нибудь крестьянина, который потерял свой надел земли, судьба которого его совершенно не волнует, но он должен выступить. Or he is invited to deliver a speech for the inauguration of a new bishop in some church or something. Или, например, его пригласили произнести речь по случаю вступления в должность нового епископа. So his question is really at the first when he sees the white paper before him, my God, what am I going to say? Поэтому первая мысль, которая его посещает, когда он смотрит на белый лист, чистый лист бумаги перед собой, Боже мой, что я буду говорить? Therefore, in this step, he was helped by what was called in Latin the 12 loci topici. На этом этапе ему помогало то, что по-латински называется loci topici, источники идей. You have already translated. Locus topicus means, literally translates the
translated the place of an idea. Дословно лучше место идеи. And these were 12 sort of a list of small items that you could say about, how can I translate that? It were 12 possibilities that might be important, so a list, a sort of index of what you could say about a specific subject. Это своего рода список из 12 пунктов, список идей, вариантов, предложений того, что вы можете сказать по какому-либо вопросу. It's very clear when I give you an example. Когда я приведу пример, станет понятно. For example, the first locus is called notationis. Первый локус, первый источник называется notationis. Yeah, don't write them all 12 because we'll lose too much time. I have to explain you for the 12 loci what it means. Петр предлагает, не записывайте все, потому что все 12 мы записать не успеем, на это уйдет слишком много времени и на пояснение каждого источника. I'm just going to give you a few examples. Только несколько примеров. Locus notationis is where you try to find inspiration in the name of your object that you are going to speak. Источник, locus notationis, или источник в названии, когда то, что вы можете сказать о предмете, вы узнаете из названия самого предмета. For example, I have to deliver a speech on Peter the Great. Например, я должен произнести речь по поводу Петра Великого. I mean, there are so many things I can say about Peter the Great. О Петре можно говорить так много. So many things that I don't even know where to start. И предметов так много, я даже не знаю, с чего начать. Okay, I'm going to go through my list now of possible things, and I'm going to use a locus notationis. Я просмотрю свой список источников идей и остановлюсь на источнике в названии. Peter the Great. Петр Великий. Piotr means Petros, Greek from rock. The rock on. Петр, греческое камень. So I can speak of Peter in the first part as the rock on which Russian civilization is built. Поэтому, во-первых, я могу сказать о Петре как камне, на котором зиждется, стоит русская цивилизация. I have already a half an hour of speech. То есть у меня уже есть о чем говорить в течение получаса. The Great. Теперь Великий. I can understand that literally because he was also very large, but also figuratively. Это слово я могу понимать буквально и в переносном смысле. Буквально он был очень высокий. I can use his name to illustrate the greatness of the Russian people. Я могу использовать его прозвище, чтобы показать величие русских людей. Also of an image as the largeness of the country. Также использовать этот образ, говоря о размерах страны. And before I know it, I have already in my head a complete speech based on the name Peter the Great, on which I speak on the rock of Russian civilization, the beginning, the sort of basis for Russian civilization, and the basis also for the development of an incredibly large and powerful nation. Итак, всего на основе двух слов я уже имею готовую речь, в которой я собираюсь говорить о камне, на котором стоит, об основании, на котором стоит русская цивилизация, и о величии, на основе которого возникло необыкновенно великое, огромное и мощное государство. This is locus notationis. Вот что такое locus notationis, источник в названии. Yeah. Another locus is perhaps causae materialis, for example. И еще один источник, который я приведу в качестве примера, causae materialis, источник материалов, из материала. Where I really have no inspiration at all of what I could say, for example, if I have to speak about this chair. Например, у меня нет совершенно никакого вдохновения по поводу того, что я могу сказать, например, об этом стуле. What can I say about that? Well, I can speak of the material in which it is made. Что я могу сказать об этом стуле? Ну, я могу говорить о материале, из которого он сделан. I can speak of the tissue. I can speak of the metal. Я могу говорить о ткани, которая набит, о металле, из которого ножки. So instead of speaking of the chair itself, I will speak of the factories where this is made. Вместо стула, собственно, как такового, я буду говорить о фабриках,
где произведены его составляющие. Again, half an hour of speech. И еще, опять же, полчаса на полчаса речь готова. Another one is causa formalis. Следующий источник causa formalis. So the shape of my object or the person I'm speaking of. Источник из форма предмета или человека, о котором я собираюсь говорить. So really these two loci topici, these 12 loci topici, give me a sort of, can serve as a sort of mnemonic device that I always have in my pocket. And when out of the blue I have to deliver a speech, I just go, oh, okay, I can use this. Так, имея в своем распоряжении эти 12 лучи-топичи, источников идей, я могу всегда просматривать, и который всегда этот список всегда со мной, я могу из списка выбрать один из источников вдохновения и сочинить речь практически о чем угодно. So they give you extra inspiration or extra help where you might not have inspiration. Этот список дает вам дополнительное вдохновение или помощь там, где вдохновения совсем нет. Yeah. Now to stay with our example, when I have gone through what is the end of this first step inventio, the end of the first step is when I'm just writing down a few ideas that I will say. So to stay with our example of Peter the Great, I say, okay, Peter the Great, Piotr, Petros, rock for beginning, for base for Russian civilization. Okay, the great, large nation, powerful nation. These I have written now down. I know what I'm going to say. Итак, на конечном этапе первого шага инвенции, изобретения, я набрасываю черновой список идей, о чем я собираюсь говорить. В нашем примере это Петр, скала, камень, основа русской цивилизации, величие, великая страна. Yeah? Now I can move to the second step of my working process, which is called dispositio or elaboratio. Теперь могу перейти ко второму этапу своей работы, диспозиции и элаборации. These are two names that you will find, and sometimes even other names, dispositio, elaboratio. Этот этап всегда обозначается двумя, как правило, обозначается двумя словами. The classical scheme for this step are 6 different parts in your oration that, in the best of the cases, should be all present. В классическом варианте эта стадия включает 6 основных частей вашего выступления, и в идеальном выступлении все они должны присутствовать. The first step is called, or the first part of your oration. So, elaboratio, dispositio, deals with how am I going to structure my oration? In what order am I going to present my material? Этап диспозиции, элаборация, этап, на котором я решаю, как будет структурирована моя речь, как я собираюсь представить материал. Yeah. So the first part of your oration is normally called exordium, which means beginning, introduction. Первая часть вашей речи обычно называется exordium, начало, введение. So introduction. Right? The second step is called narratio. Второй этап, вторая часть называется рассказ, повествование. Which literally translated means a little story, little tale. Дословно это слово обозначает небольшой рассказ. I'm going to illustrate that with an example in a minute. Я через секунду продемонстрирую вам это при помощи примера. And these together form what you could say the first part of your oration. Так, эти две части образуют первую крупную часть вашего выступления. The third one is called propositio. Третья часть называется пропозиция. So which is, for the first time in your oration now, you're going to formally introduce the theme that you are actually speaking about. На этом этапе вы впервые упоминаете предмет, о котором вы на самом деле говорите.
This is followed by two steps, two parts that can be exchanged from place or can be mixed. And these steps are called confirmatio and confutatio. Эта часть включает в себя два этапа, которые можно поменять местами или объединить. Это конфирмация и конфутацию. Confirmatio is the part where you are going to add arguments in favor for your statement, and confutatio is the part where you are going to annihilate the arguments of the possible opponent. Первый этап, на этапе конфирмации, вы выдвигаете аргументы, подтверждающие вашу идею. Если вы решаете использовать конфутацию, отрицание, вы отрицаете, опровергаете аргументы потенциальных оппонентов. Yeah. So these three together constitute the middle part of your oration. Итак, эти три части образуют среднюю часть вашей речи. And there's one little part left, which is conclusio. И остается лишь одна последняя часть заключения. Which is then on itself the third part of your oration. Который представляет собой третью часть речи. So I'm going to stay with my example. Так, я собираюсь использовать тот же пример. My speech is about Russia. Моя речь о России. And so I start my speech. Exordium, good morning, ladies and gentlemen. I'm very honored to be here and to speak in front of you. Я начинаю свою речь сначала с введения. Доброе утро, дамы и господа. Для меня большая честь присутствовать здесь и выступать перед вами. To be very honest, I'm a little bit nervous because I have to speak in front of you of Russia, and of course, as you all are Russians, you might maybe know much better than I what I'm talking about. Я несколько нервничаю, поскольку я собираюсь говорить о России, а поскольку все вы русские, вы, вероятно, знаете о России значительно больше, чем я. What have I just done? Of course, it's not true, because I have so-called studied Russian history. You don't, so I know that I know much more than you. But I give you a little compliment. Итак, что я только что сделал? Я произнес небольшой комплимент в адрес аудитории. И то, что я сказал, на самом деле неправда, потому что я изучал историю России, и я знаю, что я знаю значительно больше, чем присутствующие. Cicero gives that, or Quintilianus, a very beautiful name. This is called in Latin an captatio benevolentiae. Цицерон и Квинтилиан использовали очень красивый латинский термин для этого. Положительное привлечение внимания. And that means to captate your benevolence, to put you in a sort of benevolent state, that you are willing to accept anything that I'm going to tell you. При помощи этого примера оратор приводит свою аудиторию в благодушное расположение духа, завоевывает их симпатии, так что они готовы, они расположены принять все, что он скажет дальше. That's already half of the work done, because if you are in such a state, they say, okay. If you are really willing to listen to me, I will not have to make such a point anymore. И практически полдела уже сделано. Если вы на данном этапе уже расположены слушать меня, то мне больше не придется концентрироваться на этом пункте. To give you an example for myself, for example, in these last days. За прошедшие дни что мне приходилось делать, вот пример. If you compare my 5 days of teaching as one speech, если вы сравните все 5 дней, представите все 5 дней, которые я читаю вам лекции, как одну речь, then in my feeling I have missed this captatio benevolentiae. Я думаю, что я пропустил этот прием, не использовал прием каптации беневоленции. So strictly speaking, I've probably made a mistake, a rhetorical mistake. Строго говоря, я, наверное, совершил риторическую ошибку. Because I have started with a heavy philosophizing theme. Я начал с глубоко философской темы. It would have been much better if I would have put immediately CDs. Было бы гораздо лучше, если бы я сразу включил музыку. And instead of
speaking later about the versions by Rachmaninoff and by other composers that we have on CD, I would have better started with that and just make my point about performance practice by having you listen to Russian music. Вместо того, чтобы говорить о различных техниках исполнения, мне нужно было дать вам возможность послушать русскую музыку. Because most of the people would then already have been fully open to anything I had to say on the first day. Поскольку тогда бы большая часть аудитории уже с первого дня были полностью открыты для того, что я собираюсь сказать. And now this happened only on the second day. Но это случилось только на второй день. And this is my mistake. И это моя ошибка. You understand? This is rhetorics. Вы понимаете, вот это и есть риторика. Yeah. So, okay, I have my exordium. I have given you a little compliment. I have everybody's comfortable. I have even asked whether do I have to speak louder? Can you understand me? Blah 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 blah. All atmosphere. Итак, я произнес введение, я установил контакт с аудиторией, я даже еще больше постарался завоевать ее расположение, спросил, достаточно ли всем меня хорошо слышно, всем ли меня слышно, да не нужно мне говорить погромче. And then I start with narration. Затем я использую прием повествования, небольшая история. So after, I'm very honored to be here. You have so specialists yourselves. I wonder if I can add anything to your knowledge. 2 days ago, I was walking along the Neva. Так, вот после этапа, когда я выразил свое волнение, вы все специалисты, не знаю, могу ли я добавить что-то новое к тому, что вы уже знаете. 2 дня назад я шел вдоль Невы. So everybody thinks, what is he now doing? Все в недоумении, что он, собственно, делает. And there were boats on the water. На реке были лодки. And I was looking at them, and Смотрел на них. and without knowing, I had already walked quite a while along the river. И сам того не замечая, я зашел довольно далеко. And all of a sudden, when I turned back, I'm in front of the Hermitage. И вдруг неожиданно я обернулся и понял, что я стою перед Эрмитажем. And I'm astonished about the greatness of this building. Меня поразило величие этого здания. And the first thing that popped to my mind is that it is such an enormous building. И первое, что пришло мне на ум, это такое огромное здание. And I thought, yes, of course, this city is created, and this building is created by a person whose second name is the Great. И я подумал, ну естественно, ведь этот город и это здание созданы человеком, которого прозвали Великим. Proposition. Здесь я делаю пропозицию. For the first time, I introduced the concept the Great. Впервые я использую слово великий. And I'm still before the Hermitage, so I'm still in my narratio because this building is made by Catherine the Great. Я все еще стою перед Эрмитажем, и я все еще нахожусь на этапе наррации, на этапе повествования, потому что на самом деле здание построила Екатерина Великая. But all of a sudden, I realized that the Tsar before was Peter the Great. И вдруг я вспоминаю, что царь, предшествующий ему, and locus notationis, that his name in fact symbolizes. И используя источник темы locus notationis, источник названий, я вспоминаю, что его прозвали великим. The basis for modern Russian civilization. И его имя означает камень, основу русской современной цивилизации. Здесь я еще раз делаю пропозицию. So I have introduced now formally my theme. Now you know about what I'm going to talk. Итак, я представил вам свою тему. Теперь вы знаете, о чем я собираюсь говорить. So I'll elaborate that a little bit. Petros, rock. I give you my arguments, confirmatio, to make my point why I consider this to be the touchstone or the base stone, even the basic rock for modern Russian civilization. Apart from the fact whether this is correct or not, please, it's only an example. Я немножко поговорю об этом, приведу аргументы, пример, объясню значение имени Петр на греческом, и Петр говорит, что это только пример, поэтому, пожалуйста, не нужно обращать внимание на детали. Использую прием конфирмацию.
So now I'm going to indicate that this is really the beginning of the great Russian civilization, and after that there were such important persons, important rulers, that the country was large, that there was civilization all over. I'm going to add arguments for that. После этого я продолжу перечислять свои аргументы, поговорю о том, что Россия великая страна, и после Петра были такие великие правители, и страна была такая огромная. This is still confirmatio. Это все, я все еще нахожусь на этапе конфирмации. But now I have to tackle the other side. I have to say, okay, people, I know that some amongst you might say to me, yes, but you consider Peter the Great as the beginning of real Russian civilization. But what do we do with Moscow, for example? That was already an important city in the Middle Ages. И я теперь могу сказать, предвидя ремарки из зала, я понимаю, что многие из вас скажут, да, Петербург это прекрасно, но что делать с Москвой? Москва была великим городом уже в средние века. So now I have to, first of all, bring in your possible arguments against me without asking you. I'm going to give them themselves. There are people who say that Moscow is really, that the creation of Moscow is the basis of Russian civilization, and that the center of Russian culture is Moscow. I'm going to give you all these visions. Я произнесу сам все те замечания, которые потенциально могли быть произнесены моими оппонентами. Я скажу, что Москва, как многие считают, на самом деле является центром русской цивилизации. But I'm going to rebut all these arguments one by one. I'm going to give you my arguments why I do not think that this vision is right. После этого я опровергну все эти аргументы своими собственными аргументами. Я объясню вам, почему я не считаю такую точку зрения правильной. Yeah, and at the very end, so this is the end of my really argumentation. At the end, the only thing I have to do is to go to conclusion. I have to say, so people, you will all probably agree with me now, and I conclude, I summarize, that it's not just a symbol, this building, but it's really the basis for Russian civilization. Thank you. И вот после этого мне всего лишь осталось сделать заключение. Я обращусь к вам в аудитории и скажу, теперь я думаю, вы все со мной согласны, это здание действительно краеугольный камень русской цивилизации. Спасибо. This is the complete order of a narration. The one thing that I must not do is to add new arguments in my conclusion. Вот примерно таким образом должна быть структурирована речь. Чего мне ни в коем случае не следует делать, добавлять новые аргументы в заключение. Because it works really against you if at the very end you say, this is why people, this building is not just a symbol, but it's really the basis for Russian civilization. And by the way, I forgot something. And then you add another argument. This does not work. Это работает против вас, если вы говорите, вот поэтому я считаю это здание краеугольным камнем русской цивилизации. И да-да-да, я забыл кое-что. Позвольте мне добавить. In the conclusion, nothing new has to be presented, but you have to have your face and your whole expression of your voice must be in such a way that you presume that now everybody agrees with you. No further argumentation. На этапе заключения вы не должны добавлять ничего нового, при этом выражение вашего лица и тембр вашего голоса должны быть такими, как будто вы уверены, что вы убедили всех присутствующих в своей правоте и дальнейших аргументов не последует. Yeah? We will see that this is exactly the whole construction of a Baroque da capo aria. Именно таким образом построена ария да капо эпохи барокко. I will just give an improvised example. Я предложу вам импровизированный пример. Instruments alone. Orchestra. И инструменты звучат тихо, оркестр звучит. The singer comes in. Вступает And the singer and tim jam la la da dum pam pa da dum pam pa tim jaram pa ram pa tim pi da dum pa tim jaram pa ram pam da dum pa tim jam pam pam pi da dim pam jam pam pam pi da dim pam pi da di da ram pa dum pam jaram Pim pam 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 pim pam 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 pim pam 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 pam
Chum pim padam da capo pam chum pam pam pararara until the end. That's what it is. Now there are only a few parts that you can, for rhetorical power, for rhetorical, if you want to be stronger, you can even make modifications to that pattern. Teacher, Yes. one question. Это основано на реальной музыке или это импровизация? В Is таком it случае based вы on могли some быть piece or великолепным did you improvise? No, it's just improvised. Вы могли бы быть великолепным научным. You would make a perfect Baroque. Baroque composer, I know. Может быть, вам стоит написать бароккную оперу? You should write Baroque opera. Yes. Well, I'll write for a letter of recommendation to Handel. Eh? Просит у Генделя письмо рекомендательное. No, but now to make this even stronger, I might think of the possibility of leaving out one of the essential parts of the oration. Для пущей убедительности, для пущего эффекта я, возможно, мог бы опустить одну из частей. Because everybody expects this. Поскольку все ожидают наличия этих частей. So what happens now when I come on stage? Когда я выхожу на сцену, And instead of saying, "Good morning, ladies and gentlemen. I hope you all have slept well. I'm so glad to be here. It's a beautiful city. You're all such fantastic people. Blah 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 blah. I was walking along the Neva and blah 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 blah." I skip all that. Вместо того, чтобы выйти к аудитории и сказать: «Доброе утро, дамы и господа, я надеюсь, вы хорошо спали, вы такой замечательный город, такие прекрасные люди, я давеча шел вдоль Невы и ля-ля-ля». And I come on stage and I come before you and I say, "Peter the Great." Я выхожу на сцену и начинаю свою речь. Петр So Великий. all of a sudden people. This is also a method of doing it. This could even make your theme, depending on your theme, but it could even make it stronger if you skip the introduction and you go immediately to the propositio. В некоторых случаях, все, конечно, зависит от темы, ваша речь прозвучит еще более убедительно, если вы откажетесь от введения и перейдете непосредственно к пропозиции. I have just given you an example how a classical da capo aria worked. Я вам только что продемонстрировал, как работает классическая ария да капо. It's maybe interesting to hear an example of what I've just said in music. Может быть, интересно послушать пример того, о чем я только что говорил, послушать настоящую музыку. This is such an example of somebody who comes on stage and says, "Peter the Great," instead of giving you the whole introduction. Это музыкальное произведение, пример того, как оратор, выходя на сцену, начинает свою речь словами «Петр Великий», а не «приветствие». No, this is not an example. Нет, это не пример. Это как раз было. First, and then you have the answer by the strings. Здесь начинает певец, затем ему отвечают струнные инструменты. So it would be very different, and the effect would be very different if the strings would start. If she would have started only there, the whole effect would have been spoiled. Of course, you have to see from which circumstance she comes. Если бы вначале прозвучали струнные инструменты и только затем исполнитель, эффект был бы совершенно испорчен, эффект был бы другой.
have the full thing. Oh my God, I'm so bad with technique. Come on. That's one possibility. Or Peter the Great. Maybe it's not going to work. Of course, I have to adapt my way of behaving to every different circumstance. Я должен модифицировать свою манеру поведения в зависимости от многочисленных обстоятельств. To every different audience. К различной аудитории. If you're speaking at university, for example, for a large auditorium, don't think it's really, or for parliament, it's not really an option to do that. Я думаю, что если вы выступаете в университете перед большой аудиторией или в парламенте, наверное, это не очень хорошая идея. Except maybe if you're a member of the opposition. Ну, если только вы не член оппозиционной партии. And while going on stage you say, how long are we going to live with these people? Если вы не собираетесь сказать, доколе мы будем терпеть этих людей. Understand? So you have to adapt to the situation. То есть всегда нужно ориентироваться по ситуации. But let's go on with the rhetorical process. Продолжим с процессом риторики. The third step in the... So now you know what you are going to say, and you know in which order you are going to say. It is only on the paper still, eh? You are still preparing it on paper. Третий этап. Теперь вы уже знаете, что вы хотите сказать и как вы хотите сказать. Мы пока находимся на бумажной стадии, все это пока только на бумаге. The third step is decoratio. Третий этап декорация украшения. Which is literally means a decoration, and this is the step in which you are going to put all your ideas or all your phrases, all your sentences into stronger formulas. Буквально это означает декорация, и на этом этапе вы собираетесь выразить все свои утверждения, все свои аргументы, все свои заявления в более эмфатической, более сильной форме. Instead of saying it in the normal everyday speech, you are going to look for special ways of putting it. Вместо того, чтобы сказать это обычными словами, которые используются в повседневной жизни, вы ищете собственные и необычные пути выражения. Instead of saying that, and then something sad happened, вместо того, чтобы сказать потом случилось нечто. You say, oh, people, oh, and then, oh. А потом, о боже, Right? So you just say it in a special way, which might be stronger. Вы излагаете ту же идею необычным, особым способом, и, как правило, идея при этом выглядит более убедительной. In other words, what you are going to do is you are going to look for for figures of speech, figures, rhetorical figures. На данном этапе вы собираетесь искать фигуры речи, Rhetorical figures. риторические фигуры.
And this on its own was already a fully elaborated art in Roman history. Уже в римскую эпоху это было искусство, находящееся на достаточно высоком уровне развития. This entails all the figures that you we'll see the list of figures afterwards. Немножко позже вы увидите полный перечень фигур, приемов. But to give you a very known example, the kind of refrain structure that you find in Martin Luther's famous speech. Всего лишь простой и очень известный пример, своего рода рефрен, который вы наблюдаете в речи Мартина Лютера. He could have said, "I had a dream that all people blah 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 and that all blah 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 and that and that and that." Instead of that, he said, "I had a dream that all people I had a dream that all I had a dream that I had a dream," and giving that refrain structure to his speech, which is not necessary for the delivery of the contents. Вместо использования многочисленных параллельных конструкций, он использовал рефрен, несколько раз повторил одну и ту же фразу: «Мне приснилось, мне приснилось, мне приснилось» и так далее. And by doing that, he first of all introduced a sort of hammering effect in his speech. Yeah, I had a dream, and you must keep dreaming, and it never ends. Please keep up the hope. Don't give up. Keep dreaming. Таким образом, его речь отчасти напоминала, часть в речи напоминала удары молотка. Мне приснилось, и вы продолжаете мечтать, продолжаете видеть сны, не теряйте надежды. This is a rhetorical figure. Это риторический прием. Which he consciously constructed. Который он сознательно сконструировал. He also, in this way, offered probably an occasion to be applauded after every of the sections. Я подозреваю, что после каждой части своей речи также дал сделать небольшую паузу, чтобы послушать аплодисменты. Because if you look at the video that we still have, indeed, after a while, people are starting to cry after each of the strophes. Если мы посмотрим видеозаписи его выступлений, действительно, в некоторых случаях через некоторое время люди начинали плакать после каждого абзаца. If he would have said, "I had a dream that blah, 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 and that blah, 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 and that blah, 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 and that blah, blah, blah," nobody would ever applaud except for at the end. Если бы он использовал параллельную конструкцию, скорее всего, никто бы не стал аплодировать, но в конце. So he wanted the whole mass to be taking part in his dream. Он хотел, чтобы вся аудитория, вся масса людей участвовали в его сне. That's why I said, "I had a dream that all people." I had a dream. Yeah, yeah, yeah. I had a dream that. Yeah, yeah. I had a dream. So by offering this structure, he actually achieves his goal much stronger than if he would have made a long list of enumerations. И если бы он прибег к простому перечислению, он достиг бы значительно меньшего эффекта, и значительно меньше ему бы аплодировали, и меньше поддержки получил бы из зала. Yeah. Well, there are many rhetorical devices, figures and tropes also, but we will see them in a while how this applies to music, and I will give you a number of examples. Существует довольно большое количество стилистических и риторических приемов, список я предложу вам позже, и мы поговорим о том, как это применимо к музыке. You must know that the figures of speech were used historically for three different purposes. Вы должны знать, что стилистические приемы использовались в ораторском искусстве для трех различных целей. You either entertained the audience. Вы либо развлекали аудиторию. By saying something in another way than the normal way, just for the entertainment. Формулируя что-то необычным образом, чисто для развлечения. An example is that of these speakers who always add synonyms to what they say. Пример этому ораторы, которые всегда добавляют синонимы тому, что не сказали. Instead of saying I'm feeling happy, вместо того, чтобы просто сказать я счастлив, you say I'm happy and glad. Я счастлив и рад. Which is two times the same thing. Что в общем-то одно и то же. But just by adding that, you make it a little bit more gracious. Но
добавляя этот синоним, вы делаете свою фразу несколько более элегантной. This is to entertain you, in fact, to make it more beautiful. На самом деле, цель этого приема сделать речь более красивой, развлечь. A second purpose of the rhetorical figures is to instruct the people. Вторая цель риторических приемов научить людей. An example of these are what I yesterday say, or to wait, I have to don't to convince. Can I just have a look at my handout? Instruct, entertain, and yeah. So to instruct. The last. Yeah, the last possible is to move you, to get to your feelings. И последняя возможность, последний вариант, я взываю к вашим чувствам, я хочу растрогать аудиторию. So these three, in Latin it's movere, docere, and delectare. Три цели, три назначения стилистических фигур по-латински это docere, movere, растрогать, delectare, рассказать. These are the three classical purposes of rhetoric and of the musical figure, of the figures in particular. Три применения для стилистических приемов. Okay, we think that we can put a little line here because now we move to step 4. Теперь мы переходим на этап 4. And we leave the work table. На этом этапе мы встали за стола. Now it's going to be practice. Теперь, собственно, практика. And step 4 is called memoria. Этап 4 называется мемория, запоминание. Memoria is the step in which you are going to study, to memorize your speech. На этом этапе вы разучиваете, запоминаете свою To exercise it. Тренируете, чтобы затем тренироваться. If you're a political speaker, you're going to be in front of a mirror, you're going to watch yourself, you're going to record yourself, you're going to speak for an exercise person who is willing to listen to you. Если вы политик, вы будете говорить перед зеркалом, записывать себя на видео или аудио, кассету, возможно, вы будете говорить перед человеком, тренироваться говорить перед человеком, который слушает вас. So you're going to do everything so that when step 5 comes, the actual pronunciation of your declamation, you have everything ready. Вы делаете все возможное, чтобы в тот момент, когда вы пришли к стадии 5, все у вас было готово. And the fifth step is an actio or elocutio. Шаг 5 называется акция или локуция, то есть исполнение. Which is the actual delivery of your message. Вы, собственно, выражаете, излагаете свои мысли. In both these steps, so this is the part of the performer, as it were. For us musicians, we start here. Вот эти для исполнителя, на самом деле, важны только эти две части. Как музыканты мы с вами начинаем работать вот здесь. Of course, for me as a composer, I start here. Ну, композитором, конечно, я начинаю с здесь. No, but as a performer, you're going to analyze this, of course. You have to understand what is written there. В качестве исполнителя вы должны проанализировать эту часть, понять, что здесь написано. But you start with here. Но, собственно, ваша часть